El turno de noche en la nave petrolera varnac tirana solia ser lento y silencioso. La nave navegaba a la deriva por el oscuro limite del sector 9, siguiendo su aburrido camino como todos los días. La mayoría de la tripulación permanecía semidormida en sus puestos, esperando que no ocurriera nada extraño. Pero esta noche fue diferente. Algo inusual tocó los escaleras, algo demasiado pequeño, demasiado suave, casi imposible de notar. Sin embargo, estaba allí. Un pulso débil. Un suave eco proveniente de la oscuridad profunda. El oficial Luroc frunció el seno al mirar la pantalla. Nunca había visto ese patrón. Golpeó el lateral de la consola y volvió a comprobarlo. Allí estaba. Una señal. Lento. Repetitivo. Como un latido. Luroc se enderezó en su silla. Capitán. Necesita ver esto. El capitán Redhar no era un hombre al que le gustan las sorpresas. Camino hacia la consola con pasos lentos. ¿Es otra transmisión pirata? Preguntó. Luroc negó con la cabeza. No, capitán. Es otra cosa. El capitán se acercó. La señal volvió a parpadear en la pantalla. Gulp, pausa, gulp. Tradúcelo, ordenó el capitán Redhar. Lo intent. El sistema no lo entiende. El capitán entrecerró los ojos. Su sistema de traducción era uno de los más avanzados de la región. Solo unas pocas lenguas antiguas eran elegibles ahora, y la mayoría pertenecían a especies desaparecidas. Se cruzó de brazos. Quizás son datos donados. Luroc tragó saliva. Señor. ¿Why no es así? ¿Why alguien nos llama? Antes de que el capitán pudiera responder, la señal cambió repentinamente. El pulso se agudizó. El ritmo se hizo más largo y claro. Líneas de símbolos desconocidos aparecieron en la pantalla, fluyendo rápidamente. Entonces toda la consola se congeló. Las luces del barco parpadearon. Todas las pantallas de la sala de petróleo se volvieron negras. Un pesado silencio llenó el aire. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó el capitán. Antes de que nadie pudiera responder, las pantallas se iluminaron solas. Los símbolos habían desaparecido. La señal se había ido. En su lugar, apareció una sola línea de texto traducido. Un mensaje. Un mensaje escrito en perfecto idioma varnac. Sabemos lo que vuestro imperio os ha cuidado. La tripulación se quedó mirando en estado de shock. Luroc susurró. Señor, el sistema lo tradujo solo. Eso es imposible. Espidó el capitán. Pero el miedo en su voz lo delató. El traductor de la nave necesitaba una gran cantidad de datos para decodificar un idioma desconocido. Este mensaje había llegado hacia apenas unos segundos. Ninguna especie conocida podía aprender y traducir a tal velocidad. Las escamas de Luroc temblaron. Señor, esto es velocidad humana. El capitán se quedó congelado. Todos conocen las historias. Leyendas de la antigua raza humana. Una especie tan peligrosa y inteligente que ningún imperio quería volver a encontrarse con ella. Se crea extinta. Exterminada siglos atrás durante las guerras antiguas. Pero esas estuvieron vivos. El capitán intentó calmar la voz. Esto debe ser un truco. Los humanos se han ido. Antes de que terminara, las luces volvieron a atenuarse. La nave petrolera tembló como si algo gigante la hubiera rozado. La tripulación saltó a sus puestos. Capitán, gritó el timonel. El espacio detrás de nosotros se está desviando. Redhar se dirigió furioso hacia la ventana principal. Vio las estrellas estirarse y deformarse como si fueran arrastradas por manos invisibles. Una sombra se formó en la oscuridad. Enorme. Silenciosa, imposible de meter. ¿Qué es eso? Susurró Luroc. La sombra se hizo más grande.
Una profunda vibración retumbo en el casco. El metal crujió. Las luces de la consola temblaron. Algo enorme estaba allí afuera. Escanealo, ordenó el capitán Redhar. No, no puedo, balbució el oficial. Los escaneers no lo detectan. El objeto está camuflado. Encapotado. Solo una especie había usado alguna vez una capa tan poderosa. La tripulación miraba fijamente a la oscuridad, con la respiración entrecortada. Incluso los motores parecían temerosos de hacer ruido. Luego el mensaje regresó. Esta vez con una voz tranquila y fría que resonó en todos los altavoces. Devuelve el artefacto que robaste. Todos los miembros de la tripulación se quedaron congelados. Redhar forzó la voz. ¿Quién eres? Por un momento, nada respondió. Entonces la voz susurró. Somos los que creas que nos habíamos ido. Alurak le temblaban las piernas. Señor, es real. Están vivos. La sombra del exterior parpadeó durante un breve segundo. Solo uno. Y la capa falló. La tripulación se quedó sin aliento. Una enorme nave de guerra, más grande que cualquier otra que el imperio Varnak hubiera construido jamás, flotaba en el vacío. Parecía una montaña flotante de acero oscuro y luz cambiante. Por un instante, vieron sus extrañas líneas brillantes, sus bordes afilados, su poder silencioso. Luego desapareció nuevamente detrás de la capa. Las alarmas del tirano sonaron. Capitán, gritó el ingeniero. El buque de guerra nos está apuntando. Escudos arriba, gritó Redhar. Pero no pasó nada. Los escudos no se activaron. Las armas no respondieron. Los motores no arrancaron. Todo el barco quedó congelado. Nos están reteniendo, susurró el timonel. Algo está deteniendo todos los sistemas. La voz tranquila regresó. Esto es una advertencia. Dile tu imperio. Ya llegamos. La sombra se alejó. Pero el miedo permaneció como veneno en la habitación. La capa brilló una vez más y el gigantesco buque de guerra desapareció en la profunda oscuridad, dejando a la nave petrolera temblando en silencio. La tripulación se quedó mirando el espacio vacío fuera de su ventana. El capitán Redhar sintió que se le cerraba la garganta. Si las historias fueron ciertas. Si los humanos volvieron. Entonces toda la galaxia estaba en peligro. La cámara del Senado Galáctico nunca estaba en silencio. Normalmente, cientos de voces discusión a la vez. Líderes de mundos, generals, ministros y académicos, todos compitiendo por llamar la atención. Pero hoy, toda la sala se sumió en un silencio frío y pesado. Todos los senadores observaban la pantalla gigante que flotaba sobre la mesa central. La imagen mostraba la nave petrolera Varnak Tirana, flotando en el espacio como un insecto muerto. Estaba oscura, congelada, sin energía. Un agente de petróleo habló en la grabación. Le temblaba la voz. Recibimos un mensaje de humanos. Se oyeron jadios por toda la habitación, seguidos de susurros temerosos. Imposible. Los humanos estamos extintos. Esas criaturas fueron exterminadas antes de que nacieran nuestros abuelos. Esto debe ser un truco. Pero el senador Corian, uno de los miembros más antiguos y respetados, se levantó lentamente. Su larga capa se arrastraba por el suelo. No es un truco, dijo. Te lo he advertido durante años. La reliquia que nos levamos no era segura. Todas las cabezas se giraron hacia él. El general Sarthan se levantó de su asiento. Senador, la reliquia es un objeto muerto. No se ha movido en siglos. ¿Muerto? Corian entrecerró los ojos. Entonces, explíqueme el último informe. Las puertas de la cámara se abrieron con un sisio agudo.
Dos guardias entraron empujando un tubo de contención flotante. Dentro del tubo se encontraba el objeto del que hablaba toda la galaxia. El artefacto humano. Una esfera negra y lisa. Sin marcas. Sin luces. Aun así, todos lo temían. Los guardias colocaron el tubo en el centro de la habitación. El senador Corian golpeó el cristal. Hace 8 horas, esta esfera empezó a temblar. 5 horas después, empezó a brillar. Y justo cuando apareció el mensaje humano, el artefacto despertó. La multitud murmuró. El general Sarthan se cruzó de brazos. Habla como si el objeto pudiera oírnos. Corian miró el artefacto. Creo que sí. La esfera permaneció quieta. En silencio. Pero una presión invisible llenó la habitación. Como si el aire contuviera la respiración. Sarthan negó con la cabeza. Aunque los humanos están vivos. ¿Por qué vienen ahora? ¿Por qué se muestran después de tanto tiempo? La senadora Tierra, una estratega conocida por su lógica fría, respondió, ¿por qué les quitamos algo? El general se burló. Encontramos el artefacto flotando en un sector abandonado. Corian lo interrumpió. No. Lo robamos. La habitación estalo. Robado. ¿De quién? No quedaban humanos vivos. Lo recuperamos legalmente bajo la ley de exploración. No podemos ser castigados por robar algo de una especie muerta. Corian levantó una mano. Los humanos no estaban muertos. Estaban escondidos. Una ola de miedo se extendió por la cámara. Continuó. Todos ignoraron los informes antiguos. La última vez que los humanos lucharon contra un enemigo, desaparecieron sin dejar cuerpos en restos. Abandonaron la galaxia porque quisieron. Podrían haber regresado en cualquier momento. Un joven senador susurró. Entonces, ¿por qué ahora? Nadie lo sabía. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, las luces parpadearon. El artefacto dentro del tubo de contención vibró suavemente, casi como un ronroneo. Los guardias retrocedieron. Uno de ellos susurró, se está moviendo. Un suave zumbido llenó la cámara. Las paredes del tubo brillaban blancas, como si se calentaran desde dentro. La voz del senador Corian tembló por primera vez. Puede detectar la nave humana. El general Sarthan dio un paso al frente y pulsó un botón en la mesa. Celad la cámara de artefactos. Que nadie toque esto hasta que lo entendamos. Gruesas puertas de acero cayeron del techo, encerrando la esfera dentro de un anillo protector. Una docena de barreras de energía se iluminaron a su alrededor. Pero la esfera zumbaba más fuerte. Las barreras parpadearon. Los senadores observaban paralizados por el terror. Corian susurró, está llamando a alguien. De repente, todos los dispositivos del Senado cobraron vida. Cada pantalla, cada consola, cada comunicator. Todos parpadearon una vez y luego mostraron un mensaje en letras blancas brillantes. Preparéis para el contacto. Algunos senadores gritaron. Otros cayeron de rodillas. Otros se taparon los oídos como si el mensaje fuera una maldición. El general Sarthan gritó, a pagan to do. A pagan to do. Pero los dispositivos no respondieron. Un segundo pulso se extendió por la habitación. El aire se estremeció como un trueno silencioso. El artefacto comenzó a elevarse dentro del tubo, elevando sin tocar nada. Los guardias se tambalearon hacia atrás. El capitán del Tirana tenía razón. Susurró la senadora Tierra. Ese buque de guerra no vino solo. Corian asintió lentamente. El artefacto es una nave. Los humanos lo están siguiendo. La esfera de repente brilló con una luz blanca cegadora. Los senadores se protegieron los ojos. Cuando la luz se apagó,
El artefacto permaneció colgado pacificamente en el centro de la habitación. Como si nada hubiera pasado. Pero ahora todos los dispositivos del Senado mostraban un nuevo mensaje. Devuelve lo que temaste. No te resistas. La cámara es lino de pánico. El senador Rilmer, conocido por su temperamento irascible, señaló la esfera. Destruyanla. Si los humanos la dejan tanto, debe ser peligrosa. El general Sarthan negó con la cabeza. Si lo atacamos, los provocamos. Demasiado tarde, susurró Corian. Ya lo hicimos. Una profunda inquietud se apoderó de la cámara. Ahora todo el mundo lo entendió. Los humanos no eran un mito. Estaban observando. Venían. Y querían recuperar su artefacto. La Galaxia no durmió esa noche. Cada mundo importante, cada base militar, cada estación de exploración recibió el mismo mensaje aterrador. Del Senado, de la nave petrolera y de oficiales aterrorizados al otro lado de las fronteras. Una nave de guerra humana se movía por el espacio. Camuflada. Enorme. Silenciosa. En lo más profundo del núcleo galáctico, la estación de observatorio superior Helio 7 escrutaba la oscuridad con sus telescopios de largo alcance. La estación solía rastrear cometas, asteroides errantes y nacimientos estelares. Pero esta noche, todos los telescopios apuntaban en una dirección. La trayectoria de las extrañas sombras cavas que se desplazaban hacia el centro de la galaxia. El analista Jeff Mavrin estudió el holograma con manos temblorosas. Esto no puede ser real, susurró. El campo de distorsión es demasiado grande. Ninguna nave conocida puede esconderse dentro de algo tan grande. Su asistente, Ralvi, tragó saliva con dificultad. Quizás no sea un barco. Quizás sí. Una fría alarma cortó sus palabras. La distorsión cambió de velocidad. Se estaba acelerando. Mavrin sintió un nudo en el estómago. Se dirige al mundo del Senado. Los dos analistas se miraron fijamente. Eso significaba solo una cosa. Los humanos venían por su artefacto. Ahora señaló el holograma. Mira, el espacio alrededor del objeto está doblando hacia dentro. Como si la gravedad lo estuviera doblando. Mavrin presionó las manos sobre la mesa. Esto no es un camuflaje normal. Es algo que va mucho más allá de nuestra tecnología. Por todo el observatorio los científicos entraban en pánico. Discusión, gritaban, algunos rezaban, otros hacían cálculos que no entendían. Entonces uno de ellos dijo, está lo suficientemente cerca como para verlo directamente. Mavrin giró la cabeza hacia la pantalla principal del telescopio. Al principio no vio nada más que oscuridad. Entonces, lentamente, las estrellas detrás de la distorsión comenzaron a deformarse, como si algo invisible parara frente a ellas. Una sombra. Una silueta. Una figura enorme deslizándose por la noche como un titan silencioso. Mavrin retrocedió horrorizado. Es enorme. Ralvi susurró. Es más grande que nuestros acorazados. Más grande que 5 de ellos, dijo Mavrin. De repente, una flota de drones de defensa despegó desde Helium 7 para interceptor. Eran pequeños pero rápidos. Diseñados para ahuyentar aparatos o barcos espía. Pero esta noche, parecían insectos arrastrándose hacia una montaña. Los drones dispararon rayos de escaneo hacia la distorsión. Los rayos no alcanzaron nada. Luego las vigas se doblaron. Todas las pantallas parpadearon en rojo. Ralvi gritó. El objeto camuflado está absorbiendo los escaneos. Mavrin susurró. Entonces no nos tienen miedo. La distorsión brilló, solo por un instante. Y la capa parpadeó. Todo el observatorio se congeló. Porque en esa fracción de segundo lo vieron. Un casco negro más largo que una ciudad.
Angulos agudos y líneas brillantes como una estructura viva. Placas blindadas que se movían como metal líquido. Una forma demasiado avanzada para cualquier especie conocida. Un buque de guerra humano. Luego desapareció nuevamente detrás de la capa. Los drones se acercaron, intentando orbitar a su alrededor. El buque de guerra reaccionó instantáneamente. Una ola silenciosa de energía invisible se extendió por el espacio. Sin destellos. Sin sonido. Sin fuego. Los drones simplemente se detuvieron. Todos ellos. Congelados en el espacio. Como juguetes sostenidos por manos invisibles. Dentro del Helio 7. Los pilotos gritaban por los altavoces. No puedo moverme, nada funciona. Los motors se apagaron. Perdimos todo el control. Ralvi se tapó la boca. Los desactivó, sin esfuerzo. Mavrin sintió un sudor frío en la espalda. Esto es poder a otro nivel. La nave de guerra pasó junto a los drones congelados como si fueran polvo. No redujo la velocidad. No gyro. Ni siquiera los reconoció. Continuó avanzando. Directo hacia el mundo del Senado. En el mundo del Senado, el pánico se apoderó de la población como una olida. Los alamos resonaron en las ciudades. Flotas militares despegaron desde los muelles de superficie. Los escudos se activaron en todo el planeta. El general Sarthan se encontraba en el balcón de la torre de defensa, observando como miles de naves se elevaban hacia el cielo como agujas de plata. Un oficial corrió hacia el general. Helium 7 informa contacto. La nave humana desactivó sus drones sin disparar un solo tiro. Sarthan apretó los puños. Entonces nos preparamos para lo peor. El senador Corian legó a su lado, respirando con dificultad. No pueden luchar contra esa nave. Debemos devolver el artefacto. Sarthan lo fulminó con la mirada. No nos inclinamos ante los fantasmas de las viejas historias. Corian señaló al cielo. No son fantasmas. Vienen. Sobre ellos. El cielo parpadeaba. Una onda de oscuridad apareció en órbita. Como una cortina que se descorría. Sarthan lo miró con incredulidad. ¿Ya? La distorsión brilló. La capa se quebró. Y por un breve momento, la sombra de la nave de guerra humana se extendió por todo el planeta como un eclipse masivo. Los civiles gritaron. Los soldados se quedaron paralizados. Todos los escaneers del planeta se sobrecargaron a la vez. Un oficial gritó. General, su tamaño, su poder, esto supera todo lo que hemos visto jamás. Entonces la capa se cayó nuevamente y el buque de guerra desapareció. Pero la gente ya había visto suficiente. El miedo se extendió más rápido que el fuego. Corian apretó una mano temblorosa contra la barandilla del balcón. Si esa nave nos alcanza por completo. Si sueltan su capa. Nuestras flotas no sobrevivirán. La voz de Sarthan bajó y la verdad finalmente caló en él. Debemos prepararnos para negociar. Pero la oscuridad sobre ellos continuó angelando. El gigante encapuchado se acercaba. Y nada en la galaxia podía detenerlo. El mundo del Senado, Verón Prime, era ahora una tormenta de pánico. Los cielos estaban llenos de naves que huían. Las calles estaban abarrotadas de ciudadanos asustados que corrían hacia sus refugios. Cada torre vibraba con alarmas. El planeta entero parecía un corazón latiendo demasiado rápido. Pero en el centro de la capital se encontraba la torre de defensa, donde los líderes más poderosos observaban el cielo con rostros congelados. El general Sarthan pasaba frente a la ventana principal. ¿Dónde está ahora? Preguntó. Un oficial revisó la pantalla del radar. Señor, está sobre la órbita exterior. Camuflado. Pero el campo de distorsión está aumentando.
Corian ese acerco. Se está haciendo visible a propósito. Sarthan aprieto los dientes. ¿Por qué? Para asustarnos. El senador negó con la cabeza. No. Para advertirnos. Antes de que pudiera explicarlo, las luces de la torre parpadearon. Entonces, todos los dispositivos de la sala se apagaron. Las pantallas se oscurecieron. Las consolas se apagaron. Las unidades de comunicación quedaron en silencio. Todo el edificio quedó congelado en completa oscuridad. Los oficiales se quedaron sin aliento. Algunos buscaron armas. Otros contuvieron la respiración. El general Sarthan gritó. ¿Qué pasó? Habla. Nadie pudo responder. Luego lentamente, las pantallas se iluminaron nuevamente. Pero no con los símbolos habituales. Cada pantalla, cada panel, cada holograma mostraba una única línea brillante. Hablaremos ahora. La habitación se sentía más fría. Sarthan susurró. Están tomando el control de nuestros sistemas. No es un ataque, dijo Corian. Es un mensaje. De repente, un sonido lino el aire, un zumbido profundo, como un viento suave que soplaba por tuberías metálicas. El zumbido se hizo más fuerte, luego se apagó, reemplazado por una voz tranquila y firme. Una voz humana. El sonido resonó por todo el planeta. Cada casa, cada nave, cada base militar lo oyó. Gente de la Galaxia. La sala del Senado se congeló. Hemos guardado silencio durante mucho tiempo. Abandonemos sus mundos. Desaparecemos de sus mapas. Ocultamos nuestra presencia para detener la guerra. Corian puso una mano temblorosa sobre la mesa. Es real. Son ellos de verdad. No volvamos a conquistar. Continuó la voz. Volvamos por el objeto que robaste. Todos en la torre se giraron hacia la plataforma central donde el artefacto, la esfera humana negra, flotaba dentro de su tubo de contención flotante. Incluso desde la distancia, la esfera pulsaba con una luz suave, como un latido lento. El general Sarthan se obligó a mantenerse erguido. Nave de Guerra Humana, dijo en voz alta. Entraste en nuestro espacio sin permiso. Expresa tus demandas. La voz humana respondió instantáneamente. Devolvamos nuestra reliquia. No intentan estudiarla. No intentan destruirla. Nos pertenece. Los senadores detrás de Sarthan murmuraron nerviosos. Uno de ellos dio un paso al frente. ¿Y si nos negamos? La voz se detuvo. Solo el silencio llenó la torre por un largo instante. Entonces llegó la respuesta, tranquila, fría y absoluta. Entonces vuestras flotas caerán. Los senadores se quedaron paralizados. No nos pongan a prueba, añadió la voz. Ofrecimos paz. Pero no aceptaremos robos. Sarthan apretó los puños. ¿Nos amenazas en nuestra propia capital? Les advertimos, respondió la voz. Sus armas no pueden hacernos daño. Como para demostrarlo, una repentina alarma se escuchó fuera de la torre. Una flota de interceptors se había lanzado hacia la nave de guerra invisible. Encendieron sus motors y se dirigieron hacia la órbita en formación cerrada. Desde la ventana, los líderes del Senado observaron cómo ascendían los barcos. Docenas de ellos, brillando como luciérnagas. El general Sarthan se dirigió a sus oficiales. Díganles que no disparen. Pero los oficiales se quedaron mirando confundidos. Nuestras señales están bloqueadas. Susurro uno. No podemos alcanzarlas. Los interceptors volaron más cerca de la distorsión en el cielo. Entonces todo se detuvo. Todas las naves se congelaron en pleno vuelo. Los motors se apagaron. Las armas se apagaron. Los sistemas dejaron de funcionar. Uno a uno, los interceptors fueron flotando, inofensivos y silenciosos,
como plumas cayendo a través del espacio. Los senadores observaron con horror. Sarthan dio un puñetazo en la mesa. Inutilizaron a todo nuestro escuadrón con una sola orden. Corian habló en voz baja, con la voz llena de temor. Te lo dije. Su tecnología supera a la nuestra. La voz humana regresó. No queremos destruir a su pueblo, pero defenderemos lo que es nuestro. El artefacto pulsó con más fuerza en su tubo de contención. Zumbó suavemente, casi como si respondiera a la voz. Entonces el mensaje humano volvió a hablar, más fuerte que antes. Devuelve la reliquia. Solo te queda una decisión. El mensaje terminó. Las pantallas se volvieron negras. Los dispositivos se apagaron de nuevo. El silencio cayó sobre el planeta. El general Sarthan miró alrededor de la torre. No podemos luchar contra ellos. Así no. El senador Corian asintió. Entonces debemos elegir con sabiduría. Si nos demoramos, si los inajamos, ese buque de guerra no esperará eternamente. En el cielo, la distorsión brillaba. La sombra silenciosa de la nave humana observándolos desde la órbita. Su presencia como un ojo gigante mirando el mundo. Su capa parpadeó una vez y luego se estabilizó. La advertencia fue clara. Los humanos estaban esperando una respuesta. Y la galaxia se estaba quedando sin tiempo. La noche cayó sobre Verón Prime. Pero la capital no descansó. Cada calle estaba llena de soldados. Cada tejado tenía escaleras apuntando al cielo. Todos los ciudadanos esperaban con miedo, observando la extraña nube brillante en órbita. La presencia invisible de la nave de guerra humana. Sin embargo, dentro de la torre del Senado se estaba levantando una tormenta diferente. Una reunión secreta. Una puerta cerrada. Luces tenues. Voces susurrantes. Once senadores estaban sentados alrededor de una larga mesa de metal, con los rostros medio ocultos en la sombra. Estos no eran los líderes pacíficos. Eran los poderosos, los que creen que la galaxia les pertenecía a ellos. Y a nadie más. El senador Rilmer dio un puñetazo en la mesa. No podemos devolver la reliquia. El senador Varesh lo fulminó con la mirada. Si no lo hacemos, esa nave nos destruirá. Rilmer se inclinó hacia adelante. Que lo intentan. Si nos rendemos ahora, demostraremos debilidad. Los humanos nos pisotearán. El senador Drios negó con la cabeza. O no entienden lo que vimos hoy. Nuestras naves se congelarán. Sistemas de armas completos se desactivarán como juguetes. Rilmer señaló hacia la ventana donde el cielo brillaba tenuemente. El miedo te hace hablar como cobardes. Sobrevivimos a las grandes guerras. Construimos el imperio más fuerte del sector. No podemos doblegarnos ante una especie que desapareció hace siglos. Otro senador susurró, quizás no desaparecerán. Quizás se hicieron más fuertes. Rilmer lo ignoró. Su mirada se dirigió al tubo de contención flotante en la esquina de la habitación. Dentro, el artefacto humano latía suavemente. Luz azul blanquecina. Lenta y constante. Como si respirara. La voz de Rilmer bajó. Este dispositivo lo cambiará todo. Lo estudiamos durante años. Aunque no lo entendimos del todo, sabemos una cosa. Tiene más poder que cualquier tecnología de nuestro imperio. Varesh miró la reliquia con nerviosismo. Quizás por eso los humanos la quieren de vuelta. Exactamente, gritó Rilmer. Si lo destruimos, perderán su ventaja. Corian, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se levantó de su asiento. Su mirada, envejecida, estaba tranquila, pero llena de advertencia. Son unos tontos, dijo en voz baja. ¿Creen que destruir la reliquia los salvará?
Les acelerera la muerte. Rilmer se burlo. Ajaranos el miedo, viejo. Corrian se acerco a la mesa. Escúchame. Esa reliquia está conectada a la nave de guerra. Reacciona cuando la nave habla. Brilla cuando la nave se mueve. Si la danas. Levanto una mano temblorosa. Lo sentirán. El senador Varesh trego saliva con dificultad. Entonces que hacemos? Devuélvelo, dijo Corrian. Habla con ellos. Sobrevive. Rilmer empujo su silencia tras con un fuerte rescuno. Me niego. No les der nada a los humanos. Y los golpearon una vez. Puden volver a golpearlos. Los senadores lo mirarán en estado de shock. Corrian frunció el seno. Derrotados. ¿Te crees las viejas historias? Los humanos no perdieron su guerra. Abandonaron la Galaxia. Por decisión propia. Rilmer lo ignoró y les hizo una señal a los guardias. Dos soldados entraron en la cámara inmediatamente. Trade el artefacto, ordino. Corrian dio un paso adelante. No lo toques. No lo entiendes. Pero los guardias levantaron el tsubwa. El brillo del artefacto se intensificó. Las luces de la cámara parpadearon. El aire se volvió más denso. Varesh tembló. Está reaccionando. Rilmer señaló hacia los niveles inferiores. Levenlo a la bóveda de seguridad. Lo destruiremos antes del amanecer. Corrian les bloqueó el paso. Si hacen esto, condenarán a todo el planeta. Un guardia dudó. El otro lo empujó a un lado. La voz de Rilmer sonó como un latigo. Muy vet. Con claro miedo en sus ojos. Los guardias sacaron la esfera brillante de la cámara. Corrian se volvió hacia los senadores. Creen que están salvando el imperio, pero lo están destruyendo. La voz de Rilmer se convirtió en un susurro peligroso. No. Lo estoy salvando del control humano. En las profundidades de la torre del Senado, los guardias entraron en la bóveda del silencio. Una cámara fuertemente reforzada que albergaba reliquias peligrosas. Las paredes eran de metal grueso, revestidas con campos de fuerza y selladas con puertas blindadas. En el centro había una mesa. Los guardias colocaron el tubo de contención encima. En el momento en que el tubo tocó la superficie metálica, el artefacto pulsó. Brillante y fuerte. Un guardia retrocedió. Está furioso. El otro negó con la cabeza. Solo está reaccionando al ser movido. Pero el artefacto volvió a pulsar. Ahora más rápido. Casi como un latido del corazón en aumento. Casi como si supiera lo que venía. En la sala de control, el senador Rilmer observaba a través de una pantalla. Su mano flotaba sobre un panel. El arma. Un desintegrador molecular. Lo suficientemente potente como para reducir el artefacto a polvo. Varesh susurró detrás de él. Si presionas ese botón, no habrá vuelta atrás. Los ojos de Rilmer ardían de orgullo obstinado. Nuestro imperio no se doblega ante nadie. Presionó el código de activación. Las luces de la bóveda se volvieron carmesí. Energía construida dentro del arma. Un zumbido llenó la cámara. Pero entonces, sucedió algo imposible. El artefacto flotó hacia arriba. El tubo de contención se quebró. Las barreras de energía se rompieron como vidrio. La esfera se elevó en el aire, brillando cada vez más. Los guardias retrocedieron aterrorizados. Corrian irrumpió en la sala de control. Detén el arma. Deténla ya. Rilmer gritó. Y es demasiado tarde. Dentro de la bóveda, el artefacto empezó a girar lentamente. Se formaron anillos de luz a su alrededor. El aire se estremeció. Las paredes temblaron. Y entonces, una voz lino todo el edificio.
Ni atraves de altavoces. Ni atraves de dispositivos. Ni desde fuera. Proviene del propio artefacto. Tu tración queda constancia. Todos los senadores se quedaron paralizados. El rostro de Corian palideció. ¿Qué has hecho? El artefacto pulsó una vez más. Brillante como una estrella. Las alarmas sonaron. Rilmerici tambaleó hacia atrás. Dandos cuenta demasiado tarde de la magnitud de su error. Sobre el planeta, la capa de la nave de guerra humana parpadeó. Su sombra se oscureció. Su presencia se hizo más pesada. Había sentido el ataque. Ya venía. La nave de guerra humana Aegis, 27 se adentro en el sector en ruinas. Con su blindage brillante tras el último ataque. La Galaxia susurraba la misma pregunta. ¿Por qué la humanidad había permanecido en silencio durante tanto tiempo? Why, on más importante, ¿qué harían a continuación? En el puente, la comandante Ria vigilaba la creciente lista de flotas hostiles que avanzaban hacia la región. Todas las especies que antes temían a la Tierra, ahora comenzaban a temer algo aún más. La razón desconocida tras la repentina ira de la humanidad. Tovan estaba de pie junto a ella, con las cuatro manos aferradas a la barandilla. Por primera vez en su vida, le daba miedo el silencio dentro de una nave humana. Se aclaró la garganta. Tu mensaje a la Galaxia, el que transmitiste, no lo ignoraron. Ria no lo miró. Bien. Que vengan. Quizás esta vez aprendan. Pero por dentro, su ira estaba transformando en algo más. Algo más pesado. Porque la verdad era simple. La humanidad nunca quiso esta guerra. Nunca quiso revelar sus flotas ocultas. Nunca quiso romper su silencio. Pero la Galaxia le había impuesto la mano, lo lejos, en el espacio, en los brillantes salones del Consejo Galáctico. El pánico crecía como un fuego que se propagaba. Si superpotencias se reunieron en una larga mesa circular. Se proyectaban mapas de movimientos humanos sobre ellas. Ninguna parecía tranquila. Los humanos destruyeron nuestras flotas de exploración en segundos. Gritó el Yelth Prime. Si llegan a nuestras colonias, estamos acabados. Se suponía que eran débiles, sicio el general Varcon, arenando la mesa con las guerras. Una raza joven. Una especie de bajo nivel. Y aún así, dijo el anciano Sora de los Threx, ocultan toda una fuerza de guerra tras tecnología de camuflaje que no podemos detectar. Nos engañaron a todos durante siglos. La habitación quedó en silencio. Nadie quería admitir la verdad. Provocaron a la Tierra porque creían que podía ser manipulada. Cazaron humanos porque creían que podían controlarlos. Atacaron una simple nave de investigación humana, creyendo que no habría respuesta. Ahora la respuesta llegaba en forma de un barco que destruía armadas sin disminuir la velocidad. Finalmente, Sora volvió a hablar. Si nos enfrentamos a la humanidad solos, todas las especies caerán. Los humanos no se aplastarán uno a uno. Una ola de frío pasó por la habitación. ¿Y entonces qué propones? Preguntó otro líder. Un ataque conjunto. Nos unimos a todas las flotas. Atacamos su buque de guerra. Los silenciamos antes de que nos silencien. La decisión fue tomada. Se avecinaba una guerra que abarcaría toda la Galaxia, Vulcan Aegis, 27. Sonaron las alarmas. Comandante! Gritó el oficial de sensors. Se detectaron múltiples señales warp. Todas se dirigen hacia nosotros. Se estima que casi toda la guardia del Consejo se levantó lentamente. Así que eligieron la guerra. Tovan sintió escalofríos. Dijiste que los humanos no atacan primero. No lo hacemos, respondió Ria. Pero tampoco nos arrodillamos. Camino hasta el centro del puente y tocó el intercomunicator de todo el barco. A toda la tripulación, dijo con voz firme. La Galaxia ya ha hecho su movimiento.
Ahora nosotros hacemos el nuestro. La nave zumbo con más fuerza a medida que su núcleo se cargaba. La energía azul fluía como ríos por la armadura interior. Las estrellas del exterior parpadeaban ante el repentino aumento de poder. Tovan trago saliva con dificultad. ¿Cuál es tu plan? Ria lo miró y, por primera vez, no vio ira, sino tristeza. No queríamos hacer el daño a nadie. Pedimos que nos dejaran en paz. Pedimos paz. Pero ellos vieron el silencio como una debilidad. Se acercó a la pantalla principal donde las flotas enemigas eran iconos como pequeñas chispas que se reunían en la oscuridad. Así que ahora aprenderán el costo. Medida que la flota combinada del Consejo se acercaba al sector, esperaban una nave humana desesperada, lista para huir. Pero lo que encontraron fue algo más. Una sola línea de texto humano apareció en cada una de sus pantallas. Te advertimos. Los comandantes enemigos se miraron unos a otros, confundidos. Luego apareció un segundo mensaje. La tierra no se inclina. El silencio se extendió entre las tripulaciones del puente enemigo. Por primera vez, sintieron lo que la humanidad había sentido durante siglos. Miedo mezclado con certeza. Porque la nave de guerra humana no huyó. No se escondió. No volvió a camuflarse. Simplemente se giró. Y se enfrentó solo a una galaxia entera. El almirante del Consejo susurró. ¿Qué clase de especie hace esta? Y la respuesta llegó cuando la firma de energía del Aegis 27 aumentó lo suficiente como para sacudir las naves cercanas. Una especie que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Una especie que superó todos los límites. Una especie que defendió lo suyo, sin importar el costo. El puente del Aegis 27, reanudó la orden. Abra el canal. Una luz azul brilló. El mensaje se transmitió a todos los barcos de la armada que se acercaba. Aquí la comandante ría de la tierra. Nos provocast. Cazaste nuestra gente. Disparist primero. Su voz no contenía odio. Solo verdad. Date la vuelta. Y es tu última oportunidad. Nadie respondió. Ningún barco se movió. Tovan cerró los ojos. Sabía que la Galaxia acababa de elegir su destino. Ria levantó la mano. Preparat para el compromiso. Las luces se atenuaron. Los motores rugieron. Las estrellas se deformaron. Y la nave de guerra humana cargó sin miedo hacia una flota lo suficientemente grande como para aniquilar civilizaciones enteras. Porque cuando la Tierra finalmente se puso de pie, la Galaxia se dio cuenta de lo que es el verdadero poder. La flota combinada del Consejo Galáctico aguardaba en un muro de metal y potencia de fuego. Miles de naves, cruceros pesados, acorazados, portanaves, llenaban la oscuridad como un segundo cielo. Todos los capitanes creían lo mismo. Un solo barco humano no puede enfrentarse a todos nosotros. Pero creer es fácil. La experiencia es diferente. La nave de guerra humana Aegis 27 avanzó sola. Su superficie brillando con un calor azul. Sus motors brillando más que las estrellas tras ella. La nave no disminuyó la velocidad. No viró. No sintió miedo. La comandante ría se encontraba en el puente. Tranquila como el acero. Tovan, dijo en voz baja. Quédate cerca de mí. Ya casi termina. A Tovan se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué harás? Ria miró la enorme flota que tenían delante. Lo que siempre hacemos. Sobrevivir. Innumerables canones cargaron contra la armada enemiga. La energía roja se concentró como sols hervientes. La flota combinada se preparó para desatar la mayor descarga sincronizada de la historia galáctica. Objetivo fijado. Dijo el señor de la guerra Varcon. Nave humana al alcance. Sisio un comandante Threx. Preparens para eliminarlos. Susurró el almirante del Consejo. Y luego. Fuego.
Una tormenta de luz letal lino el espacio. Los reyes y cruzaron y retorcieron. Formando un río ardiente destruction que dirigia directamente hacia el aegis. 27. Tovan cero los ojos. Pero ria no en muto. Escudos, ordino. Carga completa. El casco de la nave humana se iluminó con una esfera brillante de energía azul. La tormenta golpeó. El espacio explotó. La luz lo absorbió todo. Las ondas expansivas sacudieron las lunas cercanas. Pero cuando el fuego se apagó. El aegis. 27 todavía estaba allí. Todavía en movimiento. Sigue viniendo. La flota enemiga quedó en silencio. ¿De qué están hechos? Susurró el almirante. Reamaró a su tripulación. Activan el protocolo Helios. Todos se quedaron paralizados. Ningún humano había pronunciado jamás esas palabras fuera del mando superior de la Tierra. El núcleo de la nave comenzó a arder al rojo vivo. El blindage se desplegó y adoptó una nueva formación. El aegis. 27 cambió de forma. Más delgado, más afilado, más letal. Tovan se quedó mirando. Esto no es tecnología normal. Ria Ascencio. Es más antiguo que el Consejo. Más antiguo que sus primeras ciudades. Esto es lo que encontramos en nuestra luna. Pensaban que éramos débiles porque éramos silenciosos. Pero estudiábamos algo que nunca entendieron. El núcleo Helios terminó de cargarse. Y el aegis. 27 liberó su verdadero poder. Un rayo de luz azul puro se disparó hacia adelante. Silencioso y delgado como una espada. Atravesó el acorazado más cercano. Limpiamente. Al instante. Ninguna explosión. Ningún chirrido metálico. Solo una nave partida por la mitad. Como el espacio mismo se hubiera abierto. El pánico estalló en toda la flota del Consejo. Retirance. Los humanos tienen un arma antigua. No podemos ganar. Corren. Pero ya era demasiado tarde. El aegis. 27 ya estaba dentro de su formación. El buque de guerra humano se movía como un depredador entre manadas asustadas. Rayos, torpedos, canones. Nada lo impactó. Nada lo detuvo. Cada golpe falló por centímetros. Doblado por el extraño escudo que los humanos mantuvieron oculto durante siglos. La voz de Ria se mantuvo tranquila mientras daba órdenes. Apuntan a esos motors. Cortan la energía por aviones. Desactivan las armas de su nave insignia. No destruir, deshabilitar. Ella nunca tuvo la intención de eliminarlos. Su único objetivo era poner fin a la guerra. Tovan observó con asombro. Los estás perdonando. Incluso ahora? Ria Ascencio. Si los matamos a todos. Otra generación se alzará en busca de venganza. Si les mostramos compasión, la recordarán por más tiempo que el miedo. La nave insignia del Consejo, el almirante apretó los dientes. Se están conteniendo. ¿Por qué? Un oficial de Threx respondió con voz temblorosa. ¿Por qué no quieren genocidio? El rostro del almirante se retorció de rabia. Entonces, tenemos una oportunidad. Ordenen a todas las naves. Concentren el fuego en la nave de guerra de la Tierra. Basta de contención. Pero cuando se giró, vio que el aegis. 27 se detenía justo delante de la ventana de su puente. Apareció un solo mensaje. Grande. Claro. Definitivo. Retirarse por. El almirante gritó. Nunca. Presionó la orden de disparo. No pasó nada. Todos los sistemas de la nave insignia se apagaron. Armas inutilizables. Motors en silencio. Luces desvaneciendos. Los humanos los habían apagado sin disparar un tiro. El almirante se recostó en su asiento, derrotado. ¿Cómo? Tovan respondió en voz baja desde el puente aegis. 27.
Porque creas que el silencio significaba debilidad. Nunca entendiste nada de la tierra, flota del consejo se rindió. Una. Sus naves apagaron sus armas. Miles de naves flotaron en silencio mientras ellos. 27 flotaba entre ellas como una advertencia grabada en las estrellas. Ria abrió una transmisión a toda la Galaxia. Esta guerra ha terminado. Regresan a sus hogares. Cuéntanos a sus líderes lo que pasó aquí. Díganos que la tierra pidió la paz. Y la tierra la aceptará. Ella hizo una pausa. Pero si alguien vuelve a amenazar en nuestro pueblo, recuerden hoy. Todos los comandantes supervivientes escucharon. Temerosos pero agradecidos de seguir con vida. La humanidad había ganado. Pero lo más importante. La humanidad había elegido la misericordia en lugar de la destrucción. Mientras ellos, 27 regresaba a la tierra, Tovan observó las estrellas tranquilas. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ria esbozó una leve sonrisa. Ahora la Galaxia aprende algo nuevo. ¿Qué es eso? Ese silencio no es debilidad. Y la paz no es permiso para atacarnos. La nave humana desapareció en la luz disforme, dejando atrás una galaxia cambiada para siempre. Porque cuando la Tierra finalmente rugió, las estrellas escucharon.